and slavery, we were treated less than dogs in our own homeland. We Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. We also knew what solidarity can do in our struggle for independence, in our fight to overcome hunger, disease, and poverty. The United Nations stood with Indonesia and gave us vital assistance. Decisions made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy, opened doors, and supported our early development through the efforts of the United Nations Children Fund, the United Nations Food and Agriculture Organization, the FAO, the World Health Organization, and many, many other United Nations institutions. And because of that, Indonesia today stands on the cusp of shared prosperity and greater equality and dignity. Madam President, Excellencies, our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. In the face of these challenges, we must not give up. As the United Nations Secretary General said, we cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. The United Nations was born from the ashes of the Second World War that claimed scores of millions of lives. It was created to secure peace, security, justice, and freedom for all. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. Today, Indonesia is nearer than ever before to meeting the sustainable development goals of ending extreme poverty and hunger. Because years ago, this very chamber chose to listen and uphold social and economic justice. We will never forget. And today, we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan,
in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Madam President, Excellencies, I propose to this Assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of the United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities. Menanggapi pidato Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengenai pidato beliau di PBB yang berapi-api, tentu ini merupakan salah satu lompatan besar. Presiden Prabowo saat ini sedang membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang dipersatukan dalam organisasi PBB. Hal ini merupakan sesuatu hal yang patut kita acungi jempol dan satu gebrakan baru
Dengan berapi-api beliau menyatakan bahwa Indonesia saat ini berdiri dalam kesetaraan mengenai organisasi PBB. Beliau menyatakan dan menyampaikan bahwa kami pernah merasakan di bawah kolonialisme, dianggap anjing. Negara kami pernah merasakan kelaparan, kebodohan, ketertinggalan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Bahkan Indonesia saat ini melawan hal tersebut. Indonesia berdiri dalam kesetaraan di organisasi PBB untuk menghadapi masalah yang dia sebutkan tadi. Mengenai masalah kemiskinan, mengenai masalah kelaparan, mengenai masalah kebodohan. Nah, ini yang akan diselesaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Di forum PBB, beliau menyatakan bahwa kita bisa to create, menciptakan kemakmuran, mengentaskan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menegakkan keadilan ekonomi dan sosial yang kuat, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan beliau menegaskan untuk tidak mengikuti doktrin. Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Yang lemah apa yang bisa mereka lakukan. Artinya yang kuat mereka bebas melakukan apa saja. Kita tidak boleh mendukung negara yang seperti itu. Mereka bisa melakukan apa saja dan kita melemahkan orang yang sudah negaranya lemah ditindas. Nah, arti doktrinnya itu kan seperti itu. Jadi kita tidak boleh mendukung yang kuat dan terus menindas negara yang lemah. Kita akhiri, kita tolak doktrin tersebut. Itu pernyataan tegas dan jelas yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan di dalam pidatonya tersebut, Presiden Prabowo menyatakan siap membantu mengamankan Gaza dan membantu perdamaian dunia. Kami siap untuk menegakkan perdamaian dimanapun, bukan hanya Gaza, Ukraina, Sudan, dan lain sebagainya. Beliau menegaskan mengenai itu dan bahkan menyatakan siap untuk support finansial untuk mencapai perdamaian PBB. Kita siap support untuk keuangan, kata beliau di dalam PBB, di dalam forum PBB. Dan Indonesia bisa menjadi lumbung PBB, mengentaskan kelaparan karena kami adalah negara yang kaya. Itu pernyataan beliau. Untuk menghadapi perubahan iklim yang saat ini terjadi, permukaan laut yang naik 5 cm setiap tahunnya, Presiden Prabowo menyatakan akan membangun tembok raksasa untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Karena setiap tahun permukaan lautnya naik 5 cm, 5 cm. Coba bayangkan di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin Indonesia bisa jadi ini tenggelam kalau misalnya ini dibiarkan. Lalu beliau mengambil langkah untuk membangun tembok raksasa menghadapi perubahan iklim tersebut. Dan di dalam pidatonya Presiden menyatakan optimis untuk bisa mencapai emisi bersih, mengurangi degradasi hutan, dan keluar dari garis kemiskinan, menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi makanan. Karena apa? Karena setiap orang ingin aman, setiap orang ingin dihormati, setiap orang ingin dicintai. Langkah preventif yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk membangun kehormatan Indonesia dan membangun kecintaan orang-orang terhadap Indonesia sudah dibangun di forum PBB. Dan itu mendapatkan applause dari kepala negara. Saya jujur bahwa salut juga dengan bahwa kita akan menguasai perekonomian dunia. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.